എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ഗെയിമിന്റെ വോക്ക് ത്രൂ. ഇന്ന് നമ്മൾ കളിച്ചു തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന ഇസ് മെറ്റൽ ഗിയർ സോളിഡ് ഡെൽറ്റ സ്നേക്ക് ഈറ്റർ. ഇത് 2004 ഇറങ്ങിയ മെറ്റൽ ഗിയർ സോളിഡ് 3ന്റെ ഫുള്ളി ഗ്രാഫിക്കൽ എൻഹാൻസ്മെന്റ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കിയ റീമേക്ക് ആണ്. ആൻഡ് 28-ാം തീയതിയാണ് ഈ ഗെയിമിന്റെ ആക്ച്വൽ റിലീസ്. ഇത് ഏർലി ആക്സസിലാണ് നമ്മൾ കളിക്കാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് അങ്ങോട്ടേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വീണ്ടും ചാനലിലേക്ക് പുതിയ വന്നെങ്കിൽ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്, ലൈക്ക് അടിക്കുക, വീഡിയോ സെറ്റ് ആക്കുക. കാരണം ഈ മാസം കുറച്ചധികം ഗെയിമുകൾ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് നമുക്ക് കുറച്ചധികം വോക്ക് ത്രൂ ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം സെറ്റ് തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കടക്കാം. Hopefully you guys enjoy this video. Let's get into it. After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War. വേൾഡ് വാർ 2 ശേഷം വേൾഡ് രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു, ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റുമായിട്ട്. അപ്പോഴാണ് ഈ കോൾഡ് വാർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സംഭവം തുടങ്ങിയത്. കൊണാമി പ്രസൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ മെറ്റൽ ഗിയർ സോളിഡ് 3. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ 3ന്റെ റീമേക്ക് ആണ്. 2004 കളിയാണ് ലൈക്ക് 3. ഓൾസോ മെറ്റൽ ഗിയർ സീരീസ് അല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഇത് നല്ല സ്ലോ വെരി സ്റ്റെൽത്ത് രീതിയിൽ കളിക്കേണ്ടതാണ്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഓടിച്ചാടി പെടച്ചു പോയി ഇടിച്ച് കൊല്ലേണ്ട ഗെയിമല്ല. സോ ഒരുവിധം സ്ലോ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഗെയിം പ്ലേ, പക്ഷേ നമ്മൾ കിടന്നതുകൊണ്ട് സെറ്റായിട്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കും. നോക്കട്ടെ, ഞാൻ കൺട്രോളർ കളിക്കണോ കീബോർഡ് കളിക്കണോ എന്ന് ഇപ്പോഴും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ആ ഒരു ഡൗട്ടിലാണ്. Approaching Soviet airspace. Okay. 20 minutes to drop off. Commencing internal depressurization. റഷ്യൻ എയർസ്പേസിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ. All right. You ready to go? Drop zone still showing a high pressure mass. Okay. Cav okay. Good. We've got high visibility. പാകിസ്ഥാനിന്റെ മേളികളെ പറഞ്ഞ് റഷ്യൻ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. കയ്യായിരുന്നു, ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കൊരങ്ങനാന്ന് ഓർത്തു കേട്ടോ. കയ്യും ഈ അടിയിലത്തെ വിരലിൽ ഞാൻ വായാന്ന് ഓർത്ത്. Put out that cigar. Connecting oxygen hose to interior connector. Put on your mask. നമുക്കൊന്നും വേണ്ട. Does this panty waste know what he's doing? Approaching release point. അതാണ്ടോ സ്നേക്ക്, നമ്മുടെ കോഡ് നെയിം ആണ് 10 സ്നേക്ക്. minutes to drop off. Hey, are you deaf? He said put out the cigar and put on your mask. ഒരു സ്ഥലത്തും കൊജിമയുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടില്ല. ഐ മീൻ ലൈക്ക് ഹിഡിയോ കൊജിമയുടെ ഇത് എഴുതിയിട്ടില്ല. Checking oxygen supply. അങ്ങനെ നൈസായിട്ട് ഇവന്മാര് തള്ളിക്കളഞ്ഞതാണ് ഈ ഗെയിമിൽ നിന്ന്, മെറ്റൽ ഗിയർ സീരീസിൽ നിന്ന്. സോ Sunrise. External temperature minus 46 degrees Celsius. 2 minutes to drop off. Stand up. You'll be falling at 130 miles per hour. Try not to get frostbite from the wind chill. 1 minute to drop off. Move to the rear. ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ. This is one for the history books. World's The first world's Halo first jump. Halo jump. 10 seconds to drop off. Stand by. Status okay. 5, All 4, green. 3. Prepare for drop off. Countdown. Oh, say. 5, 4, 3, 2, 1. Spread your wings And fly. God be with you. ഓ, വിങ് സൂട്ട് ആണോ? വേൾഡിലെ ഫസ്റ്റ് വിങ് സൂട്ട് ആണോ അതെയോ? Whoa. Oh, finally. Original directed by Hideo Kojima. അതങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ഇതിന്റെ കേസ് കൊടുത്തു തന്നെയാണ്. Jack, I've got some important news. The head of the CIA has finally given us the green light for the Virtuos mission. Virtual mission? No, the Virtuos mission. Virtuos. The future of our Fox unit depends on it. If it succeeds, we'll be officially organized into a unit. എന്താ സംഭവം? Virtuous mission? Sounds like some kind of initiation ritual. Don't get cocky. This isn't a training op. Right.
So what exactly is this wonderful mission? ഇതെന്താ സംഭവം ശരിക്കും? Well, about 2 years ago, a certain Soviet scientist requested asylum in the West through one of our moles. His name is Nikolai Stepanovich Sokolov. He's head of the OKB-754 Design Bureau, one of the Soviets' top-secret weapon research facilities, Oh, and the East's foremost expert on weapons development. Sokolov. Isn't he that famous rocket പുള്ളി scientist? അപ്പം നാടിയാടി The very അപ്പുറത്തെ same. അക്കരയ്ക്ക് പോയി. On April the 12th, 1961, the Soviets achieved the first manned spaceflight in history. The Earth was blue, but there was no God. Well spoken. The rocket that carried Yuri Gagarin to orbit was the A-1, known as the Vostok rocket. Sokolov is said to be the man most responsible for the Behind it. multi-engine Oh, yeah. cluster used in that rocket. നല്ലതാ. After Gagarin's flight, Sokolov left rocket development to become the head of the newly established Design Bureau. From a lowly technician to head of a design bureau, that's quite a success story. So why do you want to defect? It seems he'd become afraid of his own creations. Oh, Afraid. Call it a crisis of conscience. And for that, he left his country and his family behind and went over the fence? Not exactly. One of his conditions was that his family was also to be taken safely to the West. We used a mole to get the family out first and succeeded in sneaking Sokolov over the Berlin Wall shortly afterwards. I was the one who conducted the operation. okay. The security on the eastern side was still full of holes back then. Then what? We got Sokolov over in one piece, but the whole ordeal had left him exhausted, and we checked him into a hospital in West Berlin. Okay. It took him 2 weeks and more than 600 miles to get from the research facility in the Soviet Union to Berlin. He was Okay. in no condition to say anything coherent. And it was only a week later that we had something much bigger on our hands. The Cuban Missile Crisis. October the 16th, 1962, President Kennedy received word that the Soviets were in the process of deploying intermediate-range ballistic missiles in Cuba. അത് കെനഡി. The President demanded that the Soviets dismantle and remove the missiles. At the same time, he announced a naval blockade to prevent further missile shipments from reaching Cuba. But the Soviets didn't back down, instead placing their armed forces on secondary alert. Soviet transport ships carrying missiles continued on course towards Cuba. US and Soviet forces went on alert for an all-out nuclear war. Frantic negotiations were conducted through the UN's Emergency Security Council and unofficial channels to end the hair-trigger standoff. Finally, on October the 28th, the Soviet Union agreed to remove its missiles from Cuba. And so the world avoided a nuclear holocaust. But in order to get the Soviets to pull their missiles out, we had to make a deal. You mean the one where the US agreed to remove its IRBMs from Turkey? No. The Jupiter IRBMs deployed in Turkey were obsolete, and we were going to get rid of them anyway. They had no strategic value whatsoever to either the US or the Russians. IRBM. The Turkey deal was a ruse, a cover story that was fed to the other intelligence agencies around the world. So what did the Russians really want? Sokolov. Sokolov. They wanted us to return Sokolov. നല്ലതാ. You mean the Soviets pulled out of Cuba just to get their hands on Sokolov? That's right. What the hell was he working on? At the time, we had no idea. We were running out of time. It was either give up Sokolov or risk full-scale nuclear war. In the end, we had no choice. President Kennedy gave in to Khrushchev's demand. Okay. The next day, I got Sokolov out of the hospital, handed him over to agents on the eastern side. Sokolov kept on screaming, "Save me," until he disappeared from my sight. നല്ലതാ. Then, a month ago, we received some new information from one of our moles. About Sokolov? Yes. He was taken back to the research facility and forced to continue working on the weapon in question under KGB supervision. What's more, it's on the verge of completion. So what kind of weapon is it? Something to do with space rockets? No. Missiles. Same technology. I guess you're right. We don't know the details, but it appears to be a new kind of nuclear device. For half a year now, the Soviets have been conducting frequent nuclear tests at Semipalatinsk. Something to do with the weapon, I assume. We're talking about a secret weapon so big that Khrushchev was ready to pull out of Cuba to get it back. Is Sokolov still in the facility?
No. According to our intelligence, he's in Selino Yask, a place in the mountains about 3 miles to the west that's known as the Virgin Cliffs. The Virgin Cliffs. Nice name for a virtuous mission. They moved him there just recently. Why? Apparently, they're conducting a field test of the weapon, but it's our best chance to get him back. This mission would never have been possible if he was still in the research facility. This is our last chance. Sokolov must have known that too when he contacted us. Hello. Control Your mission is to infiltrate Selino Yask in the Soviet mountains, ensure the safety of Sokolov, and bring him back to the west. Okay. Oh. If we don't get Sokolov back before that weapon is complete, we'll be facing a major crisis. The clock is ticking. Okay. Once we've confirmed the rescue of Sokolov, stand by at the recovery point. A recovery balloon will be dropped at that point. Helium will be pumped into the balloon to inflate it. The process takes about 20 minutes. Once it's complete, the gunship's arm will latch onto the balloon and pull it up. The Fulton surface-to-air recovery system. I'm familiar with the theory. Take it easy. It's been combat proven. Do you think Sokolov is up to it? The shock will be less than during a parachute jump, and the arm can handle up to 500 pounds. So you're planning on going over the border in a single combat Talon? She's equipped with 2 6-barrel 20mm Vulcan cannons, as well as 2 40mm machine guns. Sounds like she could hold her own against a battalion of tanks. Even with the fuel in the reserve tank, we're facing a 4-hour time. If all goes well, it shouldn't take more than a few hours. Home in time for dinner. But if anything goes wrong, you'll be eating dinner, breakfast, and all the rest of your meals in the jungle. കൊള്ളാം. ഇപ്പൊ നടന്ന സംഭവമൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഈ ഒരു ഫുൾ കട്ട് സീൻ, ഈ ഒരു സീക്വൻസ് ഒന്ന് തീരട്ടെ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം കേട്ടോ. വെയിറ്റ്. സൂപ്പർ ഹീറോ ലാൻഡിംഗ് അല്ല, ഇതാണ് സ്നേക്ക് ലാൻഡിംഗ്. സ്നേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഭയങ്കര കിടലുണ്ടോ. ജസ്റ്റ് സോ യു നോ, ഹീസ് ലൈക്ക് റിയലി റിയലി കൂൾ. പുള്ളി ഒരു എൻറ്റയർ ജനറേഷൻ ഇൻസ്പയർ ചെയ്തേക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ്. അറിയോ, അതിൻ്റെ ഒന്നും ഇനി ആവശ്യമില്ല, ഞാൻ ഓൾറെഡി ചാടി കഴിഞ്ഞല്ലോ. പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് റിവീൽ. ഇജാതി. ഓ, അത് കൊള്ളാട്ടോ. അൺറിയൽ എഞ്ചിൻ 5ന്റെ ടെക്സ്ചേഴ്സ് സാധനങ്ങളൊക്കെ. ബൈ ദ വേ നമ്മൾ പി സിയിലാണ് കളിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഫുൾ ഗ്രാഫിക്സിലിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ അകത്താണ് നിൽക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മളുടെ ഓർഡേഴ്സ് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് വേൾഡ് ഫസ്റ്റ് ഹീലോ ജമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്തു. അതായത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഫ്രീ ഫോൾ ചെയ്തിട്ട് പാരഷൂട്ട് ഇട്ടിട്ട് യു ലാൻഡഡ് സംവെയർ. അതാണ്
വേൾഡിലെ ഫസ്റ്റ് നമ്മളാണ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. പാകിസ്ഥാൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ റഷ്യൻ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇൻഫിൽട്രേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. പറ്റുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റെൽത്തില്ല. ഇതിൻ്റെ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെർച്വസ് മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. റഷ്യൻ ഒരു ഈ റോക്കറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ മിസൈലും സാധനങ്ങളെല്ലാം റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു അണ്ണാച്ചീനെ പുള്ളിക്കാരന് ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങണം, അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരന് പരിപാടി മതി എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി എസ്കേപ്പ് ആവാനായിട്ട് നമ്മുടെ അമേരിക്കൻ സൈഡിലേക്ക്, അതായത് വെസ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പുള്ളിക്കാരൻ ഒന്ന് ചാടിയായിരുന്നു, ഫാമിലീനെ എല്ലാവരെയും സേഫ് ആക്കിയിട്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചാടിയ ടൈമിൽ റഷ്യക്കാർ ഫുൾ ഓൺ ന്യൂക്ലിയർ സ്ട്രൈക്ക് പോലെ വേൾഡിനെ മൊത്തം ത്രെട്ടൺ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ വലിയ മിസൈലൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. അപ്പോൾ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മിസൈൽ തിരിച്ചെടുക്കണമെങ്കിലത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ സോക്കുലോവ് അങ്ങേരാണ് ഈ മിസൈൽ സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ തിരിച്ചു കൊടുത്താൽ ഈ ന്യൂക്ലിയർ സാധനം എല്ലാം നിർത്തത്തുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആൻഡ് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. അപ്പോൾ പുള്ളി ശരിക്കും ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് സാധനമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വെപ്പണാണ് റിസർച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റഷ്യക്ക് വേണ്ടി എന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ വെപ്പൺ ടെസ്റ്റിങ് സാധനങ്ങളെല്ലാം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എന്തൊരു പുതിയ ടൈപ്പ് ന്യൂക്ലിയർ വെപ്പണിലേക്കാണ് ഈ ഒരു റിസർച്ച് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ സേവ് മീ, അയ്യോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഭയങ്കര ചീത്തയാണ് എന്നുള്ളൊരു തിരിച്ചറിവ് വന്നപ്പോഴാണ് പുള്ളി നന്നാവാൻ ശ്രമിച്ചത്. പക്ഷേ ലോകം പുള്ളിക്കാരനെ നന്നാവാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അതാണ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഹേലോ ജമ്പ് എന്താണ് സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് നമ്മൾ നിലത്ത് എത്തിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വി ആർ കോൺടാക്ടിങ് ബാക്ക് ടു ദി എയർഷിപ്പ്. എയർഷിപ്പ് 4 മണിക്കൂർ നേരത്തേക്കുള്ള ഫ്യൂലേ ഉള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ നമ്മൾ മിഷൻ തീർത്തില്ലെങ്കിൽ എയർഷിപ്പ് നമ്മളിവിടെ കാട്ടിലിട്ടുകൊണ്ട് പോകും. ഓക്കെ ഓക്കെ Territory, and somebody might be listening in. ഓക്കെ From here on out, we'll be using code names to refer to each other. ഓക്കെ Your code name for this mission will be Naked Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. ഓക്കെ You're not to mention your real name. ഒരിക്കലും പറയരുത്. Snake? സ്നേക്ക്. What, you don't like snakes? What do you mean? You've eaten one before, haven't you? In survival training? I'm glad to hear that. I don't Okay. know if I'd ever order one in a restaurant, but Be careful, you might... Here. You must not be seen by the enemy. You must leave no trace of your presence. Is that clear? This kind of infiltration is the Fox unit's So full speciality. stealth ആയിരിക്കണം, ആരും കാണാൻ പാടില്ല നിന്നെ. Completely naked, just as your name implied. great. Now I see why you asked me if I like snakes. I suppose calling me Snake was your idea of a joke, too. No, there's a good reason for that. I'll tell you later when the time is right. Gotcha. Getting back to the subject, how exactly am I supposed to feed Major Mayor myself? Tom. You've been issued a knife Major and a tranquilizer gun. Use them to hunt for food. Knife You'll and also find some tranquil medical ഉണ്ട്. supplies in your backpack. Yeah, about the backpack. I lost it in a tree on the way down. I see. Well, you'd better go back and get it then. You know where it is? No problem. I can see it from here. It's stuck on a stuck on branch. a branch. To climb a tree, stand in front of a tree that's covered in ivy and press the action button. I'll be monitoring your progress over the radio. Okay. My frequency is 140.85. 140.85. If you need to talk to me, okay, Snake. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഗെയിം 2 രീതിയിലായിട്ട് കളിക്കാം. ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒറിജിനൽ മെറ്റൽ ഗിയർ സോളിഡ് 3 ഉണ്ടായിരുന്ന പോലത്തെ ക്യാമറ, അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് ക്യാമറ ആൻഡ് നമുക്ക് ഈ 4 ആക്സിസ് മാത്രം കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ സ്നേക്കിനെ സെൻറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ. അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ 3rd പേഴ്സണിൽ കളിക്കാൻ പറ്റും, ക്യാമറ എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോലെ. ആൻഡ് ഞാൻ അങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ, ലൈക്ക് ഫ്രീ മൂവ്മെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ആക്ഷൻ ബട്ടൺ എക്സ് അല്ലേ? ഓ, കുരങ്ങൻ കയറി പോകുന്ന പോലെ കയറി പോകുന്നുണ്ടോ? ഓ, ഹാങ് കിട്ടി, സെറ്റ്. അപ്പോൾ മെഡിക്കൽ ബാക്ക് പാക്ക് കിട്ടി. നമ്മുടെ കയ്യിലാകെ ഉള്ളൊരു നൈഫും ഒരു ട്രാങ്കുലൈസർ ഗണ്ണുമാണ് ഉള്ളത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, തിരിച്ച് വിളിച്ചു കമാൻഡറിനെ. I see you've കമാൻഡറല്ല, retrieved your മേജർ backpack, ടോം. Snake. To equip a weapon, it's necessary to take it out of your backpack. ഓക്കെ, ബാക്ക് പാക്കിൽ നിന്ന് In the എടുത്താലേ survival എക്വിപ്പ് ചെയ്യാൻ viewer, പറ്റത്തുള്ളൂ. choose your available weapons will be displayed in a list. From that Okay. list, choose the Choose weapon what you you want. get. For Okay. other equipped items, Choose just do the same thing from item. Okay. Got it. Use the survival viewer. Yep, that's survival is fundamental to this mission. After Okay. you've been out in the field for a while, your stamina will start to drop. If Okay. your stamina gets too low, it'll affect your performance. Okay. You won't be able to shoot accurately, for example. Your and wounds your won't wounds heal won't as heal as smoothly. smoothly. Keep an eye on your stamina. To recover lost stamina, You can hunt for a local flora and You fauna. can use either your tranquilizer gun or Or your your knife knife. to hunt. My only weapon is a Mark 22 Hush Puppy tranquilizer gun. That's right. It's been fitted with its own suppressor. However, the suppressor will deteriorate every time you fire.
Once Oh, its എല്ലാം durability തലവേദനയാണല്ലോ reaches zero, ദൈവമേ. the noise suppression effect will be gone. So don't get too trigger happy. The suppressor's Okay. durability is shown in the icon. Any weapons and equipment beyond what you're carrying now, You'll have to find as you go. I have to find my own weapons and Solo covert actions are standard Fox operating procedure. You can't leave any traces of your presence. Okay. No weapons, equipment, footprints, sweat, or bodily waste. The same goes for bullets and cartridges, too. Your presence in enemy territory is already a violation of international conventions of warfare. There aren't supposed to be any American soldiers in Russia. It could spark an international incident. You can't let anyone see you. You can't let the enemy know you're a ghost, Snake. There'll be no rescue if you're captured. Military and the The US military government and will US deny government will anything. deny Oh, any നല്ലതാ. involvement in the affair. എപ്പോഴത്തേം പോലെ തന്നെ Then enemy I'll of the just have to state. take care of myself, huh? I'm afraid so. You're given You've a been fake death pill for that the purpose. SIS guidelines stipulate that soldiers on covert ops like this one Oh, be issued a cyanide potassium capsule cyanide കൊടുത്തു. tape it നല്ലതാ. to your body so you can take it when you need to. How generous of you. Use it if you're taken prisoner by the enemy. It'll send you into a state of false death for a short time. Fooling them into thinking that I'm really dead. So, how do I come back to life? Just take the revival pill. You mean that thing they put in my tooth before the mission? That's the one. But be careful. If you remain in a state of false death for too long, nothing will be able to bring you back. Remember that. Huh. Keep it in mind. You said this was a solo mission, right? Yep. Right. I guess that means I can't count on any reinforcements. Nope. Correct. The mission rests entirely in your hands. A real one-man army. Yep. Relax. ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതുന്നവനാണ് There's a support team ready to മോൺസ്റ്റാർ. back you up over the radio. Who? I'll introduce them to you. This time, survival is of utmost importance. The first member of the support team will be in charge of monitoring your physical condition, acting as a മറ്റേ ഇപ്പൊ medic, നേരത്തെ so to കണ്ട speak, ചേച്ചിയാണോ? as well as recording your mission data. She's a member of Fox She, as well, yep. and she's here on the gunship with me. She. Hello, Snake. I'm paramedic. Nice to meet you. Paramedic. As in a medic who comes in by parachute. Aren't you going to tell me your real name? Are പാരാമെഡിക്. you going to tell me yours, Mr. Snake? My name, huh? It's John Doe. And they call you Jack for short. You're a regular Captain Nemo. A name means nothing on the battlefield. After a week, no one has a name. What's your name? Jane Doe. Very funny. I wasn't joking, but I'll tell you my name only if you manage to make it back alive. നല്ലതാ. She's also in charge of recording your mission data. Whenever you want to save, send a Okay, message. So save. saving lets me record my mission data. Yep. That's right. It also records the state State of your health. Okay. Good to know. There's one more person I want to ഒരാളും കൂടെ ഉണ്ട്. Speaking of snakes, The boss. you remember the boss, don't you? A legendary soldier and your mentor. Actually, it was the boss that got the DCI's authorization in the first place. She's going to be serving as Fox's mission advisor. The boss is? She also helped me plan this mission. She and I were at SAS together. Jack, is that you? How many years has it been? Boss? നല്ലതാ. right. ഇവന്റെ മെന്റോർ ആണ്. The boss. Talk to me. ബർത്ത് ഡേറ്റ് അൺനോൺ, Let me ബർത്ത് hear പ്ലേസ് your അൺനോൺ, voice. അഡ്രസ് അൺനോൺ, എല്ലാം അൺനോൺ. It's been 5 ഏജ് അൺനോൺ, years, എല്ലാം അൺനോൺ. 72 days and 18 hours. You've lost weight. You can tell just by the sound of my voice. Of course I can. I know all about you. Really? Well, I don't know anything പഴയ about മെറ്റൽ you. ഗിയർ കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ക്യാരക്ടറായിട്ട് supposed കുറച്ചും to കൂടെ അടുപ്പം Why'd you തോന്നിയേനെ. disappear on പക്ഷേ me all of a sudden? സാഡ്ലി വി I was on ഡോണ്ട് a നോ. top secret mission. You didn't need me anymore. But there were still so many things I wanted you to teach me. No, I taught you everything you needed to know about fighting techniques. I taught you all I could. The rest you needed to learn on your own. Techniques, sure. But what about how to think like a soldier? How to think like a soldier? I I can't can't teach you teach you that. that. A soldier needs to be strong in spirit, body, and technique. And the only thing you can learn from someone else is technique. അതാ. In fact, technique doesn't even matter. What's most important is spirit. Spirit and body are like two sides of a single coin. They're the same thing. I can't teach you how to think. You'll just have to figure it out for yourself. Listen to me, Jack. Just because soldiers are on the same side right now doesn't mean they always will be. Politics determine who you face on the battlefield, and politics are a living thing. They change along with the times. Yesterday's good might be tomorrow's evil. Is that why ശരിയാ. you abandoned me? No, it had nothing to do with you. I was on a already top told secret you, mission. Jack. A അതുകൊണ്ടാണ് soldier has പറയുന്നത്. to follow whatever orders he's given. It's not his It's not his basic place to question question, why. but you're looking for a reason to fight. You're a natural-born fighter. Not quite a soldier. But you're
A soldier is a political tool, nothing more. That's doubly true if he's a career soldier. Right and wrong have no place in his mission. He has no enemies and no friends. Only the mission. Only the mission. You follow Them. the orders you're given. That's what being a soldier is. I do whatever I have to get the job done. I don't think about politics. That's not the same thing. Sooner or later, your conscience is going to bother you. In the end, you have to choose whether you're going to live as a soldier or just another man with a gun. There's a saying in the Orient, loyalty to the end. Do you know what it means? Being patriotic. It means devoting yourself to your country. I follow the president and the top brass. I'm ready to die for them if necessary. The president and the top brass won't be there forever. Once their terms are up, others will take their place. I follow the will of the leader, no matter who's in charge. People aren't the ones who dictate the missions. Then who does? The times. People's values change over time, and so do the leaders of a country. So there's no such thing as an enemy in absolute terms. The enemies we fight are only enemies in relative terms. As long as we have loyalty to the end, there's no point in believing in anything, even in those we love. And that's the way a soldier's supposed to think? The only thing we can believe in with absolute certainty is the mission, Jack. All right, but do me a favor. What is it? Call me Snake. That's right. The legendary unit that the boss put together during World War II was a snake. The Cobra unit, a group of heroes that brought the war to an end and saved the world. As long as you've got a legendary hero backing you up, you'll be fine. Isn't that right, Snake? Yeah, I can't think of anyone else I'd rather have with me. Oh, and one more thing, boss. Yes? It's good to hear your voice again. Same here. After all, who knows if either of us will make it out alive? Snake, you are always best at urban warfare and infiltrating buildings. But this is the jungle. Survival is going to be key. Those CQC techniques I taught you are sure to come in handy. CQC? Close quarters combat, huh? I've been in the Green Berets for the past few years. I'm probably pretty rusty. Not to worry. I'll be here to help you The boss is communicating with us by radio from aboard a Permit-class submarine in the Arctic Ocean. My frequency is 141.80. Call me if you need my advice on battle techniques. Gotcha. Your mission is to retrieve Dr. Sokolov. Dr. Sokolov is being held in an abandoned factory located to the north of your current position. Avoid heavy combat and don't let anyone see you. Don't forget that this is a stealth mission. Snake, try to remember some of the basics of CQC. മൂന്നാല് വീഡിയോ വെച്ചാൽ തീർന്നു വന്നു സൈലൻസർ. Commencing Virtuous mission. ചെറിയ പേനാക്കത്തി. യെപ്പ്, നമുക്ക് വേണ്ടതെല്ലാം എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്, ഒന്നുകൊണ്ടും പേടിക്കണ്ട. ഓപ്പൺ സർവൈവൽ വ്യൂവർ. ഓക്കെ, ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് എല്ലാ സാധനവും അതും ഇതും മാറ്റാനൊക്കെ പറ്റുന്നത്. ക്യാംഫ്ലാജ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാം നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിലേക്കുള്ള ഈ ഏരിയയിലേക്കുള്ള ഏറ്റവും നല്ല ക്യാമഫ്ലാജ് ആണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഞാൻ അതിട്ടുകൊണ്ടങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഫ്രണ്ടിലോട്ട്. ഞാൻ ഇത് കൊള്ളാം കേട്ടോ, ഈ വേഷം ഇട്ടാൽ മതി, ഈ സെറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് പേരായിട്ട് കോൺവെർസേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമേ തന്നെ നമ്മളുടെ മേളിലുള്ള മേജർ ടോം വിളിച്ചിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് ഇനിയും സോക്കലോനെ പിടിക്കാനുണ്ട്, അവൻ അപ്പുറത്താണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളുടെ ഈ ടെക്നിക്കും കാര്യങ്ങളും നമ്മളുടെ മെൻറ്റോറായിട്ടുള്ള ബോസ് എന്നു പേരുള്ള പുള്ളിക്കാത്തിയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 5 കൊല്ലമായിട്ട് നമ്മൾ പുള്ളിക്കാത്തിയായിട്ടൊരു സംസാരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്താ പറ്റിയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ടോപ്പ് സീക്രട്ട് മിഷന് വേണ്ടി ഞാൻ പോയേക്കെന്നാണ്. വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് നിന്നോട് കോൺടാക്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാഞ്ഞത്. അപ്പോൾ നീ ഇപ്പോഴും ഉള്ള കുട്ടിയാണ്, നീ ഇപ്പോഴും ഫുൾ ഓൺ സോൾജർ ആയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ നടന്ന് നിനക്ക് കൊള്ളാം എന്നാണ് എനിക്ക് പറഞ്ഞത്. വേറെ വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് സോക്കോലോവിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഈ വഴിയൊക്കെ ഫ്രണ്ടിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. സപ്രസർ 4 എണ്ണം ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. ബൈ ദ വേ,
Swampland. റേഡിയോ വിൻഡോ ഹോൾഡ്. നമുക്ക് ആരെ വേണമെങ്കിലും വിളിക്കാം. കസ്റ്റമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ട്യൂണും ചെയ്യാം. ഓക്കെ. CQC നിനക്ക് ഓർമ്മയില്ലേ? ക്ലോസ് ക്വാർട്ടർ കോമ്പാറ്റ്. അതാണ് CQC. ഇങ്ങോട്ടല്ലേ പോകണ്ടേ? ഇങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഭാഗ്യം. വെപ്പൺ വിൻഡോ. ട്രാങ്കുലൈസർ ഗണ്ണ് പുട്ട്സ് എനിമീസ് ടു സ്ലീപ്പ്. അത് മാനുവലി ചേമ്പർ ചെയ്യണം. ന്യൂ റൗണ്ട് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് ഷോട്ട്. സപ്രസർ ഇടാനും ഊരാനും പറ്റും. മൈക്രോഫോൺ. ഓക്കെ. താഴെ കാണിക്കുന്ന പേഴ്സണേജ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളെൻ്റെ എന്തോരം സ്റ്റെൽത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തോരം നമ്മളുടെ ഡിറ്റക്ഷൻ ഇത് കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. 60% എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 60% ഹിഡൻ ആണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മുഖത്ത് ചാണകം തൂത്തേക്കുന്നത് വീണ്ടും ദ കോവർ ടോപ്സ് തിങ്ങിയാണ്. രണ്ട് പേര്. I've spotted 2 enemy soldiers. They're probably KGB troops sent to guard Sokolov. Okay, Sokolovne guard ചെയ്യേണ്ടി വെച്ചേക്കുന്ന AK-47s and grenades. അവന്റെ കയ്യിൽ കിടിലം സാധനങ്ങളാണ് ഇരിക്കുന്നത്. Snake, your presence in Soviet territory. സോവിയറ്റ് ടെറിട്ടറിയിൽ നിന്റെ പ്രസൻസ് ഓൾറെഡി ഒരു വയലേഷൻ ആണ്. CIA അമേരിക്കൻ ഗവൺമെന്റും ഇൻവോൾവ് ആണെന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവനെ കോൺടാക്ട് ലൈക്ക് അവരെ നമ്മളെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഒരു കാരണവശാലും പാടില്ല. നമ്മളൊരു ഫുൾ ഓൺ ഫൈറ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. The point of this mission is to sneak through the jungle without being seen. Okay. The success of the mission depends on how well. Okay, നമ്മുടെ camouflage എന്ത് നന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഈ മിഷന്റെ സക്സസ് നടക്കുന്നത്. Camouflage from the survival viewer. Okay. The uniform option lets you pick your uniform, while the face option lets choosing camouflage that blends in with your surroundings. സറൗണ്ടിങ്സ് ആയിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന camouflage ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. Don't forget that anything എന്തനങ്ങിയാലും ജംഗിളിൽ ഇങ്ങനെ കാണും. അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടൊക്കെ നടക്കുക. You should be able to sneak by without being noticed. You can see how effective your camouflage is by looking at the camo. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മറ്റേ camo index. The camo index shows how well your current. The higher the value, the harder you are to spot. And vice versa. The key is to make yourself. Okay. Be one with nature. Okay. Okay. ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ പോലും ഞാൻ കിടിലാണ് കണ്ട. ഞാൻ 80% camouflaged. Who's there? പൊട്ടൻ എന്നെ കണ്ടറാ. അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള തോക്ക് അവൻ്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇല്ല, ഇവനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നീക്കിയിടാം. അവൻ ഓരോ തവണ തൊടുമ്പോഴും എനിക്ക് ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നതാ.
ഈ സ്റ്റൺജി എന്താ? വെയിറ്റ്, അതെനിക്ക് എക്വിപ്പ് ചെയ്യണോ ഞാൻ? ബാക്ക് ഹെവിയർ യുവർ വെപ്പൺ ഫാസ്റ്റ് യുൽ ബേൺ സ്റ്റാമിന. ഓക്കെ. ഓ സ്റ്റൺ ഗ്രനേഡ്, അതാണ് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെ പറ, അപ്പടി സൊല്ലടാ. ഓ കുറച്ചധികം സാധനങ്ങളുണ്ടല്ലോ. ഫുഡ്, എനിക്ക് പോകേണ്ടത് ഇങ്ങോട്ടാ. താഴെയുള്ള കോമ്പസിലെ ഒരു മഞ്ഞ വര കണ്ടോ? ഈ അണ്ണനെ കാണാനില്ലല്ലോ. അണ്ണാച്ചി ധൈര്യം. ഓക്കെ. അവനെ തൊട്ടിട്ട് വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴേ അവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഐറ്റം ദേ വീഴുന്നുണ്ട. സ്മോക്ക് ഗ്രനേഡ്, മറ്റേ ഗ്രനേഡ്, മറിച്ച ഗ്രനേഡ്, ഓരോരോ സാധനങ്ങൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എനിക്ക്. ഓ ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ അതേ സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതാ. അതെ, അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുകൊണ്ട് സാധനം ഇരിക്കുന്നു? അതെങ്ങനെ എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും? ഓ അതെന്ത് സാഡാ, എനിക്കത് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓ ആക്ച്വലി കിട്ടി. തെർമൽ ഗോഗിൾസ്. ഓ ഓക്കെ. അതിൻ്റെ മേളിലൊരു ഒരു തവള ഇരിക്കുന്നു. ഇത് കളക്റ്റബിൾ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ആമോ കിട്ടി. നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഈ സൈഡിലോട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നിന്ന് റൈറ്റ് സൈഡ് മേളിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്, താഴത്തോട്ടല്ല. ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴി മാറിപ്പോയതാ, മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട, ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ഡൊളിനോ വോണ്ടുന്നോ. ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഗെയിം ഭയങ്കര സ്ലോ ആണ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി 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 സ്ലോ ബേൺ. കുറേ നറേറ്റീവും കുറച്ച് ഇതും കുറേ സിനിമാറ്റിക്കും അങ്ങനത്തെ രീതിയിൽ പോകുന്നതാണ്. ഒരു സിനിമ കാണുന്ന പോലെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഗെയിം. സോ അധികം ഭയങ്കര വാവ് എന്നുള്ള രീതി പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ട. സ്റ്റേ ഹിയർ ഫോർ ദ സ്റ്റോറി. എൻ്റെ മുഖം പോകുന്നുണ്ടോ? അതെ, തേനീച്ചക്കൂട് അടിച്ചിടാനായിട്ട്. വാഴ. എൻ്റെ മറ്റേ ഇത് ഫിഗർ ഔട്ട് ചെയ്യാണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പാടുപെട്ട്. ഫ്രൂട്ടും സാധനമൊക്കെ ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ആവശ്യം വരും ചിലപ്പോൾ. ഞാൻ എന്തിനിപ്പോൾ താഴത്തോട്ട് ഇറങ്ങിയേ? എനിക്ക് എന്തിൻ്റെ അസുഖമാ? ഓൾസോ എനിക്ക് ഇത്ര സ്പീഡുള്ളൂ കേട്ടോ. എന്നെക്കാളും സ്പീഡിൽ എനിക്ക് ഓടാൻ പറ്റില്ല. ഇതുണ്ടോ? ഓ അത് അങ്ങനെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഇത് നമുക്ക് വലിയ പ്ലാറ്റിനോ അടിക്കാനോ അങ്ങനത്തെ സംഭവമൊന്നുമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പി സിയിലാണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്. പ്ലാറ്റിനോ സുനാപ്പി ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പ്ലേ ഇറ്റ് കാഷ്വലി. ഓ ബൈ ദ വേ, ഈ വീഡിയോ ഇവിടം വരെ കണ്ടെത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരെങ്കിൽ എൻ്റെ #snake SNAKE എന്നാണ്. അടിക്കാനും മറക്കല്ലേ, സെറ്റ് ആക്കുക. താഴെ പോകുന്നതിൻ്റെ ലൈക്ക് അടിക്കുക, സബ് ചെയ്യുക, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വീണ്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കുറച്ചധികം ഗെയിമുകളുണ്ട് ഈ മാസം കളിക്കാനായിട്ട്. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് വൺ ഓഫ് ദം. ടപ്പൻ തീർക്കാം. ഓ അവനും ഉണ്ട്, അവൻ്റെ ഈ ബൈനോക്കുളറും ഉണ്ട്. ബൈനോക്കുളറൊക്കെ നോക്കാം.
ഇവിടെ സോക്കലോവിനെ കാണാനില്ല. Security is pretty tight. കുറച്ചധികം അണ്ണന്മാരും ഉണ്ട്. ഇവരെ കണ്ണുമുട്ടന്മാരാണോ? Posted around the perimeter. I wonder how many are inside. Okay. Your objective, Sokolov, is inside the factory. They should be holding him in a room in the northeast നോർത്ത് സെക്ഷനിലുള്ള ഒരു മുറിയുടെ അകത്താണ് സോക്കലോവിനെ വെച്ചേക്കുന്നത്. Your mission is അവനെ ജീവനോടെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. അതാണ് നിന്റെ മിഷൻ. any kind of danger. Do not approach Sokolov while in the alert phase. ഫേസിൽ വെച്ച് സോക്കലോവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ പോകാനും പാടില്ല. എന്നാ I mean, there's more. ഇനിയുണ്ടോ? No, it's just that when you get to Sokolov, സോക്കലോവിന്റെ അടുത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു കാര്യം അവനോട് പറയണം. Is that all? Sorry for being late. Understood. Beginning my approach to... Okay. Sorry for being late എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഓക്കെ. എനിക്ക് ആരെയും കൊല്ലാണ്ട് അങ്ങ് വരെ എത്താൻ പറ്റുമോ? ആരാ നോക്കാൻ പാ നീ. ബാട നീ. Who's that? എന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചേ. ഇതേത് വാഴ? അയ്യോ, ഞാൻ ചാവാറായടേ. അയ്യോ. I want some more. എന്റെ ഹെൽത്താ വേണ്ട എനിക്ക്. Not so great. എനിക്ക് എൻ്റെ ഹെൽത്ത് റീജൻ സ്ലോ ആയിട്ട് റീജൻ ആവത്തേ ഉള്ളല്ലേ. എന്നെ അത്രയും പേര് അടിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചത്തുപോയില്ല. വെൽക്കം ടു നോർമൽ ഗെയിംസ്. സോൾസിലേക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ 10 തവണ ചത്ത തന്നെ. ഞാൻ അവിടെ കുനിഞ്ഞിരുന്നിട്ട് എന്താ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എനിക്ക് ഒരു പിടുത്തുമില്ല കേട്ടോ. ഓൾസോ എൻ്റെ സപ്രസർ തീർന്നു എന്ന് തോന്നുന്നു. സോ ആക്ച്വലി എനിക്ക് 2-3 റൗണ്ടും കൂടെ വെടിവെക്കാം. HQ. This is HQ. Patrol here. We lost sight of the enemy. Commence alert formation. Acknowledged. The enemy is still nearby. Pursue and engage him. Yeah. Oh no. കോഷനിലാണല്ലോ നിൽക്കുന്നത്. അയ്യോ, സപ്രസർ ഇട്ടോ? ഞാൻ ഇല്ല, ഇപ്പോഴിട്ടത്. കുറച്ചധികം അടി നമുക്ക് കൊള്ളേണ്ടി വന്നു, പക്ഷെ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ. ബ്രോ, ഞാൻ തപ്പി വന്നയാള് നീങ്ങളാ. അതല്ലേ You must be Sokolov. Are you one of Volgin's men? You'll never get it from me. No.
I'm a CIA agent. I've come to escort you back to the other side of the Iron Curtain. You're CIA? Yep. Yeah. I was sent by Major Zero, the man who got you out 2 years ago. This is Tom എന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. Zero? I have a message from him. What is it? Sorry for He being... said to tell you sorry for being so late. Did he now? What does it mean? It means he's a man of his word. But we've got no time for this. You have Okay. to get me out of here before they arrive. Who's they? Who's they? Colonel Volgin of GRU. You in the West know him as Thunderbolt. Thunderbolt? ഏതൊരു പെരിയണ്ണ വരെ ഉണ്ട്. He's a member of the Army's extremist faction, a man who seeks to seize control of the motherland. Ever since the Cuban Missile Crisis So 2 he's years some ago, Russian Khrushchev extremist has been ആണ്. ഏതോ pursuing Russian a policy വലിയ of peaceful ഊളയാണ്. coexistence with the West. Despite resistance and criticism from hawks in the army and the provincial authorities, Khrushchev has managed to suppress the opposition so far. But the failure of his agricultural policies has put him in a precarious position. And on top of that, the tragedy last November. President Kennedy's Kennedy assassination. assassination. Precisely. In a sense, Khrushchev has lost his biggest partner, and his power base is rapidly crumbling away. A certain group is plotting to use this opportunity to seize power by rallying the anti-government forces, അപ്പൊ overthrowing ഇപ്പോഴത്തേക്കുള്ള Khrushchev, and റഷ്യൻ installing ലീഡറിനെ Brezhnev and ഉപദ്രവമായിട്ട് വേറൊരു Kosygin in his ഫാഷൻ place. വന്നിട്ടുണ്ട്. The mastermind behind this ആൻഡ് plot is അതിന്റെ Colonel പിന്നിലുള്ള Volgin ആളാണ് of ഈ the GRU. കേണൽ വോൾഗിൻ. He has control over another secret weapons research facility much like this one, OKB-812, known as the Granin Granin Design Design Bureau, Bureau. and is using it to further his plans. But that is not enough to satisfy him. പുള്ളി ഇപ്പൊ Now കുറെ he's വെപ്പൺ plotting to seize the സാധനങ്ങളെല്ലാം secret weapon I have been developing here and use it as leverage in his bid for power. കുറെ വൃത്തിയുടെ സാധനങ്ങൾ ഇയാൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ ഈ സോക്കുലോവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ സീക്രട്ട് വെപ്പൺ കൂടെ വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ടു സീസ് പവർ ഫ്രം ദ കറന്റ് ഗവൺമെന്റ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇയാൾ ഇവിടെ പിടിച്ചിട്ടേക്കുന്നത്. The intelligence says that they are going to make their move during the test. Then, the soldiers outside. Exactly. They wouldn't need that many men just to keep me inside. Their orders were to prevent Colonel Volgin from capturing me. ഇവനെ വോൾഗൻ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാനായിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് ഇയാളെ ബോഡി ഗാർഡ്സിനെ വെച്ചേക്കുന്നത്. റഷ്യൻ ആൾക്കാരാണ് ഇയാളെ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നത്. പക്ഷെ വോൾഗൻ പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ബോഡി ഗാർഡിനെ വെച്ചേക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇയാളെ നമ്മൾ എസ്കോർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് വോൾഗൻ വരുന്നുണ്ട്, സൂക്ഷിച്ച്. Where did you learn to speak it? From my mentor. Is that so? America is truly a frightening country. Having second thoughts? No. I have no love for this place. Let's go. ഞാൻ പക്ഷെ റഷ്യനൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. എൻ്റെ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജ് റഷ്യൻ ആയിരുന്നോ? ഐ ഡോണ്ട് നോ. ഓക്കെ, അടുത്ത ഫോൺ വിളി. ഐ ഹാവ് സെക്യൂർഡ് സോക്കലോവ്. Major, this is Snake. Sokolov is safe with me. He's doing fine. Okay, no injuries. injuries. Good work, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. Snake. Now hurry up and get Sokolov to the recovery point. Okay. We'll rendezvous നേരെ with you പുള്ളിക്കാൻ there. റിക്കവറി പോയിന്റിൽ കൊണ്ടുപോവാ. ഓക്കെ. I managed to get past. I see. What about the boss? We lost contact with the boss some time ago. It's probably just a weak signal. ഓക്കെ, ഹറി ആൻഡ് ഗെറ്റ് സോക്കലോവ് ഔട്ട് ദർ. ഓക്കെ. നമുക്ക് ഒരു ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് മിഷൻ ഒന്ന് തീർക്കാട്ടോ, എന്നിട്ട് വിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ റോക്കറ്റ് സയന്റിസ്റ്റ് സോക്കലോവ്. പൊട്ടറാണോ? അയാളെന്താ കുരിശൊക്കെ കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു?
കമേഹമേഹയൊക്കെ അടിക്കുന്നു പുള്ളി. സ്നേക്ക് ഭയങ്കര ഓവർ ആക്ടിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര ഓവർ ആക്ടിങ് ആണ് കേട്ടോ. ഈ കോർണേഴ്സ് ഒക്കെ പീക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനം എല്ലാം ഭയങ്കര ഓവർ ആക്ടിങ് ആണ്. ഓ നോ. എടാ ഇത്രയും നീ നോക്കും സാധനം എല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിനക്ക് ആൾക്കാരെ കാണാൻ പറ്റില്ല. പൊട്ടറാണോ നീ? ആക്ച്വലി അല്ല. ഓ ചെറിയ തോക്ക്. ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ തോക്ക്. അതാണോ വോൾഗിൻ? You're from the Ocelot unit of Spetsnaz. Spetsnaz is Russian Special Forces, by the way. Russian Special Forces ആണ് Spetsnaz. Soldier എന്നോ? Sorry, commander. ഇതാണ് വോൾഗിൻ. He's the Ocelot commander. Yeah. That's Major Ocelot. Major Ocelot. Don't you forget it. എല്ലാം ഭയങ്കര ഓവർ എക്സാജറേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ്. Get out of here. And Ocelot never lets his prey. വോൾഗിന് കൊണ്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാന്ന് തോന്നുന്നു ഓസിലോട്ട് വന്നേക്കുന്നത്. പുള്ളി എന്തോ ആന ദൈവം ഇവിടെ പുള്ളി. ഇത്ര ഉള്ളു തോക്ക് ഇത്ര ഉള്ളു. അത് വന്ന് ചിന്നത് പെരുസ തോക്കില്ലേ. What the shit? എടേ റിക്കഷേ വെച്ചിട്ട് പുള്ളി നൈസ് പ്ലേ കാണിച്ചടാ. ഇജാതി തൊപ്പിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് മാറാവോ? വെറുതെ അല്ല ഇയാൾക്ക് ചുമല തൊപ്പിയുള്ളത്. ചോര പറ്റിയൊന്നും അറിയത്തില്ല. ചുമല തൊപ്പി ആയതുകൊണ്ട്. I can't say it feels good to kill a comrade, even if it is for the Gru. Sokolov, take cover. Oh no. ഞാനിപ്പോ മാഫിയ കളിച്ച നൈഫ് ഫൈറ്റുകൾ കളിച്ച് വന്ന. ഇനി ഇതിൻ്റെ അത് നൈഫ് ഫൈറ്റ് ആണോ ദൈവമേ? താഴെ ഒരു AK-47 കിടപ്പുണ്ട്. അവിടെ ഒരു AK-47 കിടക്കുന്നു. ബോസ് ഫീമെയിൽ എന്നവർക്ക് അറിയത്തില്ലേ? ഹാ Operatives. What is that stance? Huh. That gun. If you're not the boss, then die. Major! Leave it! Shoot the other one! അതാ മറ്റവൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇവരും ചെയ്തടാ. ഇവൻ പക്ഷെ നോൺ ലീത്തൽ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ. ഹി ഡിഡ് ഇറ്റ് ഇൻ എ നോൺ ലീത്തൽ വേ. ആടുക ചിന്തകന്റെ പോലെയാണ് ആടും.
ഇങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ നീ ഇപ്പൊ കുറച്ചു മുമ്പ് വീണു. നീ അപ്പോഴും പഠിച്ചത്, നീ പിന്നെയും അതുപോലെ തന്നെ വീണോടാ വാഴേ. Why do you keep falling? You ejected the first bullet by hand, didn't you? I see what you were trying to do. But testing a technique you've only heard about in the middle of battle wasn't very smart. You were asking to have your gun jam on you. Besides, I don't think you're cut out for an automatic in the first place. You tend to twist your elbow to absorb the recoil. That's more of a revolver technique. അവന്റെ ഫയറിംഗ് പാറ്റേണും അവന്റെ ഫയറിംഗ് രീതിയും വെച്ചിട്ട് ഒരുമാതിരി അനലൈസ് ചെയ്തു നമ്മള് അവനെ. 1v1 എന്നെ തോപ്പിക്കാൻ പിന്നെയും പോണു. ഇത് എത്രാം തവണ? 3-ാം തവണയാ. But that was some fancy shooting. You're pretty good. Pretty good. സോക്കലോ ഓടിപ്പോയി. പക്ഷെ സോക്കലോവിനെ പോയി പിടിക്കണമല്ലോ. Major, do you read? I read you. Okay. Run into a few snags. സോക്കലോവിന്റെ പുറകെയുള്ള ആൾക്കാരെ കണ്ടു. അവരും വോൾഗിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ഓർഡേഴ്സ് എടുക്കുന്നത്. ഇന്റൽ പവർ സ്ട്രഗിളിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. Sokolov was being guarded by the KGB and hunted by It sounds hotter than Cuba. I don't like it. Something of the whole thing. Sokolov ran off by him. Okay. മറ്റവൻ ഓടി, ഞാൻ അവനെ പോയി പിടിച്ചോളാം എന്ന്. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ടീറെക്സ് നിൽക്കുന്ന പോലെ. ബൈ ദ വേ, ഈ ഒരു എപ്പിസോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഹോപ്പ്ഫുള്ളി യു ഗൈസ് ഷുഡ് ലൈക്ക് ഇറ്റ്. നിങ്ങൾ അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നതിലേക്കും ബൈ ബൈ.